Hi friends, this is Esther. Today I'm going to make raw mango chutney. It's a mango season and we get mango in plenty, like in the market. But we're lucky that our neighbor they have mango tree which we can pluck from our balcony. So I'm going to make chutney out of it. I don't know whether the mango is sour or sweet. So if first I'll cut it, and if it is sweet then I won't make chutney. But if it is sour then I'll make spicy chutney and I'll have it. So let's see what are the ingredients I'll be adding to make this chutney. Hey guys, if you haven't subscribed to Nagaland Foodie yet, then click on the subscribe button and hit the bell icon. Then select all option so that you don't miss out notification on our new videos. This is the mango which I plucked from the balcony. Oh, it's almost ripe. So first I will peel off the cover, and after that if it is sweet then we won't make chutney. Kalap khai saw ni kalap testing mithana tenga ase. So let me taste this mango. If it is sour then, as I said, we'll make chutney. If not then kacha kacha khai dewa. Let's taste it. It's not sour nor sweet. I think I'll make chutney out of it, because if I make chutney then I can eat with rice also for dinner. So let's make chutney. Chalo, let's grate it now. Khorde usually the mango season se patta bo. Hello, yes, the fine. Itu tu chorla samane go le do slila da manla mango chingi che. Hali itu do mano sore degi che mohanla balcony ru kebe moi to han ge dikhawo mohanla balcony dekina gona hanguna degi che itu. Aro duita ase itu next time la pakiwo digina khawa. Asal choita nishna dekhiche hola na. Choita dekhiche itu kiba kan mala friends kana hamne tahan babi tinda chinishe na onna tinda pachina dekhiche. To aje ekta chinishe. Aro choita dola pakiwo deina chimina ho. Egina ko guru banai de the mango chutney ole bhi banai gina khabo. 1 2 kitchen garden laga mango ase do aro yete be se to gambi chini wala se le bi time bongcha na Kra do khatam hoise etia green chili olap mix kori dibo. Itu dry chili lo de jolai gina dhali shokole man te sole mohan dry chili nai do ne green chili de bi khorma pathala se man jal nai do ne 4 ta man dhali dibo. Next aro kacha mitha tel alop smell the bhalo ho dibo karone na kacha mitha tel alop add kori dibo. Aro nimok pe halo lagbo na mon moi alop mitha type e khaw mon ase e dorna moi I prefer sugar instead of salt. Nimok pe halibi chini dhalile bhal lage dorna moi chini dhaliche. Aro next nimok olop dhalibo. To pani gira asile ingredients khan mix kori guna. So it bhal mix koribo. Ama maza ala asila. To pani man gira ase man teso hoido. Khaw mon asila. तो इसे मोहल्ला चटनी दो easy simple इधर तो अपनी फाट लो दे खाओ पड़ेगा ना इसे बोले वे इन्हें कच्चा कच्चा इधर मोहल्ला कच्चा कच्चा खाओ इधर बिच दे और पची की ना डिनर लो दे और मिक्स करना लो फाट लो दे भी खाओ निका उसे तो अपनी हन मुझे तो मिर्चा चाड़ा है लिस्ट दे ले अब इधर तो मिर्चा तो अपनी हन लो पड़े ऐसा अपनी हन किमान हल ना खाओ मन से ना इधर ले इस अब ताली वाली भी मोई क्वानिश ना इधर ड्राई चिली तो चलाई ना थाली चलो ओवर टेस्ट हो वाली नहीं कि ग्रो पाए नहीं ना उन्हें खाओ ले वो
So ite itu lop test kuna sawa kina olai se nimok thik thak asna nai. So ami than aru itu reshoot kuri ase because moi age to kotha bodai gisile moi la pressure cooker ta kuna hala hoise. So itu guna moi record kuri ase aru pressure cooker ta hala na kura ke moi juli koi dibo kotha jani. So itu ami hala chutney ditu ase ana moi ite test kuri sawa ase nimok simok thik asna nai na. ঠিক ঠাক আছে সব সলিড আছে সো মই এতিয়া যে অলপ তো কাঁচা বা খাব এইটো বেছিতে পাচি কিনে নেকি না ডিনাৰ খাব আৰু খাই ল'ব সো তো আমি হানা জাগা আমি সব নবি জানে প্ৰেছাৰ কুকাৰ হালা নকৰো এতিয়া মই কথা কওঁ নাই তো আমি বনাই না খাই চাবি না হনা ভাত লৈ দিবি খাবি কি কৰিব মানে সে কৰি দিবি আচাৰ আমি বনাই নাই দিবি মই বেছি থাকিছো বোলে তো দুইটা আছে জৰ বনা মই আচাৰ কৰিব এনে ভিডিঅ'টো চাই থাকিবি নে বাই বাই